أرحب بكم من جديد أصدقائي. نكمل مع بعض مراحل شرح برنامج إدخال فاتورة البيع. توصلنا إلى مرحلة المادة الجديدة وفاتورة الشراء. Welcome back, my friends. We continue with some stages of explaining the program of entering the sales invoice. We have reached the stage of the new material and the purchase invoice. شرح مراحل تعريف مادة جديدة وتسجيل اسم مورد جديد وإدخال فاتورة الشراء اليومية. Explain the stages of defining a new material, registering the name of a new supplier, and entering the daily purchase invoice. واحد، تسجيل بيانات المادة الجديدة في النافذة المخصصة، رقم الباركود والاسم وسعر البيع وسعر الشراء. 2، كتابة بيانات المورد الذي نشتري من عنده المواد، الاسم، العنوان، رقم الموبايل وغيرها. 3، اختيار المواد المشتراه ضمن نافذة فاتورة الشراء لترحيلها وأرشفتها وإدخالها في المستودع وفي كشف المورد وفي كشف الصندوق اليومي. 1. Recording the data of the new material in the designated window, barcode number and name, selling price and purchase price. 2. Write the data of the supplier from whom we buy the materials, name, address, mobile number, and others. 3. Choosing the purchased materials within the purchase invoice window to post them. Archive them, and enter them in the warehouse, in the supplier list, and in the daily fund statement. نبدأ مع بعض في نافذة المادة الجديدة. Let's start together in the new article window. تم إدخال المادة الجديدة قبل قليل كما تابعنا أصدقائي. لاحظنا بأن رقم الباركود 111 كان موجود ضمن أرشيف المستودع، لم يقبل ترحيل المادة. تم تعديل رقم الباركود إلى 444. ولاحظنا أن النافذة تسمح لنا بإدخال تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، ويوجد في البداية خانة لاختيار تصنيف المادة، كما أن سعر البيع يحتسب بزيادة 7% من سعر الشراء، ويمكن تعديله إلى السعر المناسب.
The new material was entered a little while ago. As we followed my friends, we noticed that the barcode number 111 was present in the archive of the warehouse, and the transfer of the material was not accepted. The barcode number was modified to 444, and we noticed that the window allows us to enter the production date and the expiry date in the beginning. There is a box to choose the classification of the material. The selling price is calculated with an increase of 7% from the purchase price and can be adjusted to the appropriate price. بقي لدينا مرحلة تسجيل فاتورة الشراء، وهي مبرمجة. عندما نسجل مادة جديدة تكون جاهزة هذه المادة ضمن أسطر فاتورة الشراء. أما إذا كانت الفاتورة تحتوي على مادة مسجلة سابقا في البرنامج، لابد من اختيار هذه المادة وتحديد الكمية الجديدة التي تم شراؤها. We still have the stage of registering the purchase invoice, which is programmed. When we register a new substance, this substance is ready within the lines of the purchase invoice. But if the invoice contains a substance previously registered in the program, we must choose this substance and specify the new purchased quantity. قبل أن نسجل فاتورة الشراء، يجب أن يكون اسم التاجر معرف ضمن البرنامج. لذلك سوف نذهب لتعريف اسم التاجر ثم نكمل فاتورة الشراء. Before we register the purchase invoice, the merchant's name must be an identifier that includes the program, so we will go to identify the merchant's name and then complete the purchase invoice.
انتهينا اليوم أصدقائي من شرح هذا الدرس المهم. رأينا مع بعض كيف أن فاتورة الشراء تم ترحيلها إلى كشف التاجر وكشف كل مادة على حدة وإلى كشف الصندوق. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. Today, my friends, we finished explaining this important lesson. We saw with some how the purchase invoice was posted to reveal the merchant and to reveal each substance separately and to reveal the fund. See you next week, God willing.